very unique. If you don't know what is your goal are, how do you know when you succeed? So if you want to become an achiever, you must set goals, because goals are the gateway for the success. Okay. People without goals, பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஸ் இல்லாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க லைஃப்ல. காலையில எந்திரிச்சோம், வேலையை பார்த்தோம், நைட்டு தூங்கணும். ஸோ அவங்களெல்லாம் நான் பீப்புளாவே கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். பட் people without goals just go where life takes them. But people with goals has control of their life. Best example பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால் கேம் எடுத்துக்கோங்க. Just imagine a football game without goal posts. So ரெண்டு கோல் போஸ்ட் இல்லாட்டி அந்த ஃபுட்பால் கேம் எப்படி இருக்கும் just imagine பண்ணி பாருங்க. There will not be any end for the football. So that's what you can compare your life with the football game. You must have the goals. So goals are the ultimate thing in your life. So always set a goal and has the control of your life. So goal எதுல நான் வைக்கலாம்? So you can ask me like what are the aspects of goals? So where I can set my goals. The first, family, relationship, friends. So you can set your goals first in your family, then relationship and friends. And the second, your health and fitness, finances, and your career, education and self-development, and finally, passion and motivation. So before setting a goal, you must have something like a passion. You must find your passion and you must motivate yourself. Then set goals on these aspects: family, relationship, friends, health and fitness, finance and career, education and self-development. The self-development is the most accurate and the most important thing in your life, because you must compare yourself like every time. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் லைக் என்னை நானே கம்பேர் பண்ணுவேன். ஸோ 2019 how I was, and in 2020 how I am, and in 2021 how I want to be. So இந்த மாதிரி என்னை நானே தான் கம்பேர் பண்ணணும். I must not compare myself with someone else. For an example, our God, நம்ம கடவுள் எடுத்துக்கோங்களேன். உலகத்துல இருக்க எல்லாத்துக்கும் காமனா ரெண்டு விஷயம் கொடுத்திருப்பார். The two common things God has given to everyone is 24 hours and your brain. ஓகேங்களா? பில் கேட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் 24 hours and brain தான். அதே 24 ஹார்ஸும் பிரெயின் தான் எங்கிட்டயும் இருக்கு. ஸோ the person, how he uses his brain in that 24 hours is becoming an achiever. So that's what I'm telling. So அந்த achievement பண்ணணும் அப்படின்னா the goal is the key. The goal plays the key role in achievement. Okay. So friends அப்படின்னு நான் சொன்னேன். எக்ஸாம்பிள் நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பே எடுத்துக்கிறேன். Write down how your life to be related to each aspect. So write it in present tense as if it's happening, or something if it's going to be happen in future. Like ஒரு கோல் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்போ நீங்க இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பத்தி கோல் எழுதுறீங்கன்னு வைங்களேன், ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் லைக் அது வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க எழுதுறீங்க. ஸோ அந்த நடக்கிற விஷயம் இன்னும் எப்படி நல்லதா நடக்கணும் அப்படின்னு செட் பண்றதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோல். ஒரு ஃபியூச்சர்ல ஹவு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாவ் டு பி, என்னோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when I was doing my MBA, there were a lot of people around me. When I was doing my undergraduation, there were different kind of people around me. There was a difference, because those people were little immature. They are not ready to achieve something in life. They want to get a job, they want to get a better job, better salary, they want to run a decent life. But what I was thinking is, I want a best life, I want to create achievements, I want to win awards, I want to be very famous. So that was my goal. So I must find the right people, I must find the right association. So I wrote my goal, like I want to find the best entrepreneurial people, I want to associate with them, I want to get that mindset of entrepreneurship. So அதுதான் நடந்துச்சு எனக்கு. So whatever you write as a goal, write it in the present tense and as if it's happening. Example, friends. Set a goal on friends. I have close friends who can support me anytime I need. I go out twice in a week with them and share our things. We love each other's company, laugh together and support each other. So இந்த மாதிரி ஒரு கோல் எழுதுங்க. எனக்குன்னு வர ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்குமே பாசிட்டிவா இருக்கணும். They must support me in every condition. They must make me to achieve. ஓகேங்களா? ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது it's a positive thing. You must write the goals in a positive manner. ஓகேங்களா? The next, like
After you're done with your lifetime goals, you have to break them into smaller goals. Yes, like now our MBA graduate passed out agumbodhu, okay, in 2013, like I had a big dream to become a businessman. So that is my big dream. So on the big dream achieve panuna, I must go step by step. Direct என்னால 16th question போய் 1 crore ஜெயிக்க முடியாது. 2000 அந்த மாதிரி ஜெயிச்சு தான் 1 crore ஜெயிக்க முடியும். Same like that. If you have big goals, break down into a smaller goals. It is impossible to achieve everything immediately. That's why you need to go step by step. By setting smaller goals, you achieve and creating a reality of success and getting closer to your larger goals. Some goals are practical because they contain action you can take right now. For example, like in 2017, I have started my own institute. Up on that time, like everyone used to say, why do you want to start a business? இப்பதான் நீ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்க, இன்னும் நீ செட்டா இருக்கு 5 years ஆகும். You have a lot of competition, so you cannot grow much bigger. So these were the words I heard during that time, but I didn't give up. I had a goal, like 2017 to 18, I must succeed these things. In 2018-19, I have these goals, I have to achieve those goals. So what I did, I had a big goals, so I break down the big goals into smaller goals. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ உங்க இலையில சாப்பாடு போடுறாங்கன்னு நீங்க எடுத்தோன்னே இலையை ஃபுல்லா சாப்பிடுவோமா, இல்ல ரசம் கொஞ்சம், சாம்பார் கொஞ்சம், தயிர் கொஞ்சம் சாப்பிடுறோமா? த சேம் வே, ஓகேங்களா? நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா போங்க. யூ கேன் மேக் இட் பாசிபிள். Small goals are always practical because they contain action you can take it right now. Always remember these words. Your larger goals seems too far, but achieving your smaller goals take you closer to your big goals. அதுதான் இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னது. ஸோ இங்க நிறைய ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ இப்போதான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு நம்ம காலேஜுக்குள்ள வரோம். வி ஹேவ் லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் ட்ரீம்ஸ். யா, தட்ஸ் ட்ரூ. பட் அந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கணும். பிகாஸ் வென் ஐ வாஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் இயர் யூஜி ஸ்டூடெண்ட், ஹேட் அ லாட் ஆஃப் ட்ரீம். லைக் நான் தான் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜ்லேயே ஃபேமஸா இருக்கணும், காலேஜ்லேயே நான் தான் அப்படியே மாசா தெரியணும், இப்படி அப்படின்லாம் பயங்கரமா கோல் இருந்துச்சு. ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நடக்கல. ஏன் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல 2 அரியர் வச்சுட்டேன், ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு மேல எல்லாம் அரியர் வச்சாங்க. இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் நடந்தது. ஸோ பாத்தீங்கன்னா, like always don't focus on the silly things, focus on your career, ஓகேங்களா? As a first year student, just have a goal that when you complete your degree, you must have the better or the best job in the campus. அந்த கேம்பஸ்லயே வச்சு உங்க ஜாப் தான் பெஸ்ட், நீங்க வாங்க போற salary தான் பெஸ்ட். Have that as your goal. You can make it possible, ஓகேங்களா? So your larger goal seems too far, இன்னும் 3-2 வருஷம் இருக்கு நீங்க அச்சீவ் பண்ண, but still make it as a smaller goal, take you closer to your bigger goals. Let me give you an example. So if you want to lose 10 kg in 5 months, ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 5 மாசத்துல 10 கிலோ குறைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, எடுத்தோன்னா போய் ஜிம்ல இருக்க எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா 2 நாள்ல ஆஃப் ஆயிடும். ஸோ என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் செட் தோ, இந்த 10 kg குறைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a bigger goal. You want to make it as a smaller goal. So every month you must reduce 2 kg. Then go to gym 4 times a week. Create a diet plan. So this is how you have to break your bigger goals into smaller goals. This is a small example. And இதுவே பார்த்தீங்கன்னா not only gym, whatever the field you choose, you can make a smaller goals. So இது எப்படி என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் கன்வே பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, you must always have short term goals, mid term goals, long term goals. Short term goals, it must be around 1 year plan. Mid term goals, it must be around 2 to 5 years plan. And the long term goals must be 5 to 15 years plan. So this is how you have to set your goals, ஓகேங்களா? This is something very important. உங்க கையில தான் நோட் புக் இருந்துச்சுன்னா இதை நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஓகேங்களா? லைஃப் லாங் இது கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். When you set a goal, you must do it in a smart way. So அந்த ஸ்மார்ட்ங்கிற டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா, it is used in a business field as well as a self-development field. It's an acronym which is used in business and self-development purposes. So what is that SMART? S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for relevant, and T stands for time bound. So you can break your goals accordingly to the SMART: specific, measurable, attainable, relevant, time bound. For example, இப்போ ஒரு specific goal அப்படின்னா, you must choose a right field. So in the field I have to achieve big. So அது specific goal. Measurable,
நான் சொன்ன மாதிரி லைக் ஷார்ட் டேர்ம், மிட் டேர்ம், லாங் டேர்ம். ஸோ ஒரு மெஷரபிளா இருக்கணும் அந்த கோல். இந்த 1 இயர்ல இந்த கோல் என்னால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க போகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐம் டூயிங் அ பிஸ்னஸ், ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ப்ராஃபிட். ஸோ ஐ கேன் கம்பேர் மை ப்ராஃபிட் வித் த ப்ரீவியஸ் இயர். ஸோ 2019 I earned this much of profit, and this year I have to earn more than that, at least 2 to 3% more than the last year profit. இந்த மாதிரி நான் கோல் செட் பண்ணி போகலாம். இட்ஸ் அ மெஷரபிள் கோல். எடுத்தோன்னா லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து ஒரு ப்ராஃபிட் எடுத்தேன், அதை விட இந்த டைம் 200% நான் ப்ராஃபிட் எடுக்க போறேன்னா it can be achievable, but you have to see the reality. So measurable இருக்கணும் உங்க கோல். மூணாவது attainable. So அந்த கோல் உங்களால ஈஸியா பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க செமஸ்டர் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாம். ஸோ ஒரு 5 subjects or 6 subjects இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் that you want to score minimum of 70 to 80%. It's an attainable, sure. If you do the daily job, you can attain nearly 70 to 80%. It's a decent score. So now 90%, 95% எடுக்குமா, you have to do the hard work. That's the difference. If you set a goal, you must either do a hard work or smart work. But to achieve a goal, always do the smart work, because smart work gives you the motivation, seriously, and relevant. So நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு கோல் ஃபிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா it must be relevant to your achievements. It must be relevant to your field. ஓகேங்களா? அது வந்து லைக் ட்ராக் மாதிரி எல்லாம் போயிடக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the train will always travel on a track. It cannot travel on the road or water. So always you must have a track where you can take your goals relevant to it and time bound. அது நான் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்றேன். ஓகேங்களா? These are the ways you can set your goal. Smart way: specific, measurable, attainable, relevant, time bound. Remember always. How to set a smart goal? First, specific goals includes as many details as possible to do. It's much easier to achieve goals exactly you know what you want. An example, working in a startup firm. Yeah. If பாத்தீங்கன்னா like நிறைய students, a lot of students have a dream. Once they complete a degree, they need a job with minimum of 30 to 40,000 salary. Maximum number of students have this dream. But if you say the minimum number of students, they want to work where they can excel their டேலண்ட்ஸ். எங்க அவங்க டேலண்ட்டை எக்ஸல் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. பிகாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஒரு சின்ன கம்பெனி இன்னைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, யூ கேன் ஒர்க் தேர், யூ கேன் எக்ஸல் யுவர் டேலண்ட், யூ கேன் மேக் தட் கம்பெனி டு க்ரோ. ஸோ ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி பெருசாகும் போது யூ டூ வில் பி இன் அ பிகர் பொசிஷன் வித் தட் கம்பெனி. பட் வென் யூ சூஸ் அ பிகர் கம்பெனி, யூ ஹாவ் டு ப்ரூவ் அ லாட், யூ ஹாவ் லாட் அண்ட் லாட் ஆஃப் காம்படிஷன்ஸ். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ தாண்டி வரக்குள்ளேயே அந்த கம்பெனி இன்னும் பெருசாகிட்டு போயிடும், உங்களுக்கு இன்னும் காம்படிஷன் ஜாஸ்தியாகும். ஸோ ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸுங்கிறது த கோல் விச் யூ கேன் அச்சீவ் அட் த ரைட் டைம். இட் மஸ்ட் பி ஈஸியர் டு அச்சீவ். அந்த மாதிரி கோல்ஸை ஃபர்ஸ்ட் செட் பண்ணுங்க. எடுத்தோன்னா கஷ்டமான கோல்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ண வேணாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் வந்து கிரிக்கெட் விளையாட வர்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேலேயே பார்த்தீங்கன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு வர்றாரு. ஓகேங்களா? அதுக்கு அவர் என்ன பண்ணணும்? எவ்ரி கேம் ஹி மஸ்ட் பி வெரி கான்சியஸ் வித் எவ்ரி கேம். ஒவ்வொரு கேம்லயும் மினிமம் 30 ரன்ஸ், 40 ரன்ஸ், 50 ரன்ஸ் அப்படி அடிச்சுட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து செஞ்சுரி, அதுக்கப்புறம் தான் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் போகணும். எடுத்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்லயே நான் செஞ்சுரி அடிக்க போறேன், 6 பாலுக்கு 6 6 அடிக்க போறேன்னா க்ளீன் போல்டு தான் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஸ்பெசிபிக் கோல்ஸ் விச் கேன் பி ஈஸியர் டு அச்சீவ். யூ மஸ்ட் கொஸ்டின் யுவர் செல்ஃப். ஒரு கோல் செட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களை நீங்களே கேள்வி கேளுங்க. வாட் டு ஐ வாண்ட் எக்ஸாக்ட்லி? What kind of person do I need to be or grow into? Why do I want to achieve that? So இந்த 3 கேள்விகளை உங்களை நீங்களே கேளுங்க. What do I want exactly? Yes, that's the purpose. ஒரு கோல் செட் பண்ணனும், you must have a purpose to set a goal. ஓகேங்களா? I have a purpose. I want to create success. For example, I'm running a IAS coaching institute. I'm training more than a lot of students with me. I have a MOU with colleges. So what's my ultimate goal is I want to create bank officers. I want to create IAS officers. That's my dream. So for that, I'm working with goals. So that's my purpose. So what you want exactly is a purpose before setting a goal. What kind of person do I need to be or grow into? Yes, நீங்க என்னவா ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? லைக் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா, இல்ல ஒரு MNC கம்பெனில ஒரு மேனேஜரா, or ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ஸ், or a politician, whatever it may, you must know what kind of person do I need to be. And last, why do I want to achieve that? So நான் எதுக்கு அதை அச்சீவ் பண்ணணும்? நான் அச்சீவ் பண்ணனால என்ன நடக்க போகுது? எஸ், இந்த 3 கேள்விகளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா you have the answer with me at the end of the session.
Okay, the next, measurable. So பாத்தீங்கன்னா, make your goals into measurable and keep on track and measure your progress. ஓகேங்களா, ஆல்வேஸ் லைக் ஒரு கோல் நீங்க வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ட்ராக் யுவர் கோல்ஸ். லைக் ஒரு 1 year பிளானுக்கு ஒரு கோல் போட்டிருக்கீங்கன்னா, just always watch yourself every month. So last month how my goal it was and how it must be today, and the next month how the goal must go on. So you have to do that. For example, you're going to gym. So when you are entering into a gym, இப்பதான் புதுசா ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஜிம்ல, அப்போ your weight is around 80 kg. So the next month you must be around 77, and the very next month you must be around 74. So you have to reduce your weight. So you have to track your progress. Non-measurable goals. I live in a healthy lifestyle. For example, இதை நான் சொல்லலாம். லைக் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஜிம்முக்கு போறதே இல்லை, ஓகேங்களா, அவர் வந்து வீட்லயே எல்லா ஒர்க் அவுட்டும் பண்றாரு. ஸோ வீட்லயே எல்லாருமே செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஸோ வாட் ஹீ திங்க் இஸ் தட் ஹீஸ் லிவிங் இன் அ ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல். ஓகேங்களா, அது வந்து நான் மெஷரபிள் கோல்ஸ். நீங்க கரெக்டா உங்களை நீங்க ட்ராக் பண்ண மாட்டீங்க. ஒரு நாள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவீங்க, இன்னொரு நாள் மறந்துடுவீங்க. ஸோ யூல் பி பிஸி வித் சம் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ். ஸோ யூ கேனாட் ட்ராக் யுவர் செல்ஃப். தட்ஸ் அ நான் மெஷரபிள் கோல். But a measurable goal, I go to gym 5 times a week, stick to my diet plan and motivate myself. Yeah. So measurable goals na, you can measure. உங்களுக்கு லைவா தெரியும். ஓகேங்களா, what you are doing, you can see that. So that's a measurable goal. So always when you have a goal setting, always have with measurable goals. That's a far better to achieve. Attainable. So easy ah pudikira mari. When you are confident towards your goals, you will come up with ways to achieve it. It's nothing wrong in aiming high, but you must stay realistic. Yes. So for example, பாத்தீங்கன்னா like உங்ககிட்ட ஒரு கோல் இருக்கு, ஓகேங்களா, ஒரு 3 yearsல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி மில்லியனியர் ஆகணும், ஒரு 10 yearsல பாத்தீங்கன்னா மல்டி பில்லியனியர் ஆகணும். ஸோ தட்ஸ் அ குட், ஓகேங்களா, இட்ஸ் நத்திங் ராங் இன் எய்மிங் ஹை, பட் ரியாலிட்டியை பார்த்துட்டு போகணும். நம்மளோட கரண்ட் சிச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு, ஸோ நம்மளை சுத்தி இருக்க சரௌண்டிங்ஸ் எப்படி இருக்கு. I have to see the reality. Is it possible for me to achieve that goal in 3 years? Is it possible for me to achieve the goal in 10 years? So but you must be confident. Okay, if you are confident, just go with it, but still you have to make it into a smaller goal. You will come up with ways. Yes, if you are very confident, always you will have a plan. உங்களுக்கு தெரியும், ஓகே இது இப்படி பண்ணலாம், இது அப்படி பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியா ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் மேட்ச் போய்கிட்டு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2 ODI சீரீஸ் பாத்தீங்கன்னா, you can clearly say that India has no plan. Still they have a good better batsmen, and also middle order பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்ச்லயுமே. பட் ஸ்டில் ஸோ அவங்களோட டாப் ஆர்டரும் பவுலிங் டிபார்ட்மெண்ட்டும் பாத்தீங்கன்னா வீக்கா இருந்துச்சு. ஸோ they had a good plan. When they had a good confidence and when they had a good experience with the first 2 on the ODIs, the third ODI matchல பாத்தீங்கன்னா India performed well. They had good bowling department, they had good batting, and they performed and they got the victory. So this is what. ஸோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும், ஒரு கான்ஃபிடென்ட் உங்களுக்கு வரக்கு முன்னாடி கெயின் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் மேஜர் ரோல் விச் வில் பிளே இன் யுவர் லைஃப். எக்ஸாம்பிள், ஹோம் ஒர்க் அவுட்ஸ் நான் எடுத்துக்கிறேன். Imagine you cannot go for a gym because of your job or commitments. In this case, work out 30 minutes to 1 hour at your home. It's not about having time, it's all about making time. ஓகேங்களா, அதாவது என்ன, லைக் வீட்ல ஒர்க் அவுட் பண்றது இட்ஸ் நான் மெஷரபிள்னு சொன்னீங்களே சார். நோ, you can still make it as a measurable goal. Just set 1 hour a day, 1 hour per day for a workout. Every day you're working out for 1 hour, and just track that 1 hour every day. Just calculate your calories, the calories you burnt every day, and you can track the goal which you set. And இந்த காரணம் சொல்லாதீங்க, எனக்கு வந்து டைம் இல்லை சார், எனக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியாது சார். So whenever you say an excuse, your goal is nothing. It doesn't have a value. Okay, always say you have 24 hours in your hand. It's not about having time, it's all about making time. Okay, remember this. Relevant. Yes, what is relevant goal? Your goal is relevant only if you truly want it. You need to ask yourself, like why do I want? What is the purpose of my goal? Is it worth the cost and resources? Will I be truly happy going this way? So இந்த மாதிரி questions உங்களை நீங்க கேட்கணும் ஒரு relevant goal செட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஓகேங்களா, எதுக்கு எனக்கு அந்த விஷயம் வேணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லைக்
இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் இருக்கு. I want to go for a world trip. I want to go for a all countries. So I want to visit everywhere. So that's my goal. So நான் யோசிக்கணும், why do I want it? எதுக்கு நான் போய் அந்த ஊரை பார்க்கணும்? What is the purpose of my goal? அங்க போயிட்டு வரதுனால எனக்கு என்ன யூஸ் இருக்கு? Is it worth the cost and resources? அதுக்காக நான் செலவு பண்ற காசு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லையா? Will I be truly happy going this way? ஸோ இந்த மாதிரி நான் கொஸ்டின் கேட்கணும் அந்த கோல் செட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. அண்ட் இப்போ நான் அந்த வேர்ல்டு ட்ரிப் போறேன்னா, எஸ் ஐ வாண்ட் இட், பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் டு த வேர்ல்ட். ஐ மீன் எவ்ரி ஒன் இஸ் கோயிங் அப்ராட் ஜஸ்ட் ஃபார் அ ஜாப். ஓகேங்களா, ஒர்க் பண்றக்கோ இல்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு 3 years 4 years ஏர்ன் பண்ணிட்டு வரக்கு தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் போறாங்க. பட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அது ஊர் சுத்தி பாக்குறது தான் போறாங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு go world trip to enjoy myself, enjoy the days. What is the purpose of my goal? Yes, when everyone going for a job, I'm going for the enjoyment, for an entertainment. So that's an achievement. Is it a worth the cost and resources? Yes, of course. I'm going for a world trip. That's a great one. Will I be truly happy going this way? Solli na enjoy pannalam. I went to this place, I went to that place. So this is how, if you have a bigger goals, make it as a dream. Okay, just work for it and achieve it. And there is no age for achieving your dreams or your goals. ஓகேங்களா, இப்பவும் பாத்தீங்கன்னா 80 years 90 yearsல still they are participating in a marathon race. Because last year நான் ஒரு marathonல participate பண்ணப்போ I saw a lady, she was just 88, I mean she was 88 years old. அவங்க கிட்ட போய் நான் பேசும்போது just I was asking her how old you are, and she is smiling at me and saying that I'm 88 years young. ஓகேங்களா, நான் ஹவு ஓல்ட் யூ ஆர்னு கேட்டேன். அவங்க திருப்பி என் கேட்டேன் என்ன சொல்றாங்க, ஹவு 88 years யங்குங்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆட்டிடியூட். ஓகேங்களா, ஸோ தேர் இஸ் நத்திங், த ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர். ஓகேங்களா, ஸ்டில் ரஜினிகாந்த் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவா தான் நடிச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ தட்ஸ் த ஆட்டிடியூட். ஓகேங்களா, யூ மஸ்ட் ஹேவ் தட் ஆட்டிடியூட். ஐ எம் ஆல்வேஸ் யங், ஐ கேன் அச்சீவ் எனி டைம். ஓகேங்களா, an example for relevant goal. If you want to become a movie star or a famous person, what you will do? ஒரு மூவி ஸ்டார் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க, இல்ல ஜஸ்ட் ஒரு யூடியூபர் மாதிரி நானும் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு யூடியூபர் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க. So what you have to do? Just like that அது நடந்துருமா? No, you cannot. You must focus on the future and work for the present and make a relevant goals. ஓகேங்களா, so ஒரு relevant goal achieve பண்ணணும்னா you must focus on the future and work for the present. ஓகேங்களா, அந்த ஃபியூச்சரை ஃபோக்கஸ் பண்ணி இப்போ ப்ரெசென்ட்ல ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் the goal can be achievable. Time bound, it's one of the most important one, because time is something precious. Okay, you cannot earn the time, you cannot get the time, you cannot bring back the time, but the time is always with you. That's the thing. If you don't see deadlines for your goals, you lose your momentum. When your goals have time bound, you get sense of urgency in start to work. For example, பாத்தீங்கன்னா இந்த deadlines பத்தி சொல்றேன். இப்போ ஒரு டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணணும், 3 years 4 years டெட்லைன் இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின் தேர் இஸ் நோ டெட்லைன் ஃபார் அ டிகிரி. ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ தேர் வில் நாட் பி எனி டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஸோ தட்ஸ் வை தேர் இஸ் அ டெட்லைன் ஃபார் அ டிகிரி. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூ மஸ்ட் ஹேவ் அ டெட்லைன். லைக் ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டீங்களா, அது எப்போ வேணாலும் அச்சீவ் பண்ணிக்கலாம் சார் அப்படிங்கிற மாதிரி போகக்கூடாது. 1 year அவ்வளோதான், இந்த 1 yearல நான் அச்சீவ் பண்ண, ஐ ஹேவ் டு அச்சீவ் திஸ் கோல் இன் 1 year. தட்ஸ் இட். Next year I'm going for the better goal or the second level of the goal. அந்த மாதிரி இருக்கணும். So when your goal has a time bound, you will get an urgency. You know 30 days there அந்த goal achieve பண்ணும். So you will come up with a plan, you will start to work, just you can make it. ஓகேங்களா, ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். லைக் வாரணமாயிரம் ஷூட்டிங் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா லைக் கௌதம் மேனன், ஓகேங்களா, த கிரேட் டைரக்டர், சூர்யா கிட்ட சொல்றாங்க இந்த மாதிரி லைக் 25 days தான் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு, ஸோ யூ ஹேவ் டு ரெடியூஸ் சம் வெயிட் அப்படின்னாரு. உடனே சூர்யா வந்துட்டு ஹி அக்செப்டட் த சேலஞ்ச் அண்ட் 25 daysல பாத்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 15 to 20 kg ஹி ஜஸ்ட் லூசஸ் வெயிட். ஓகேங்களா, பர் டே மினிமம் 1500 calories பர்ன் பண்ணி within 25 days he lost around 20 kgs. ஓகேங்களா, so this was an incident. ஓகேங்களா, it was happened in 2006-7. So why I'm trying to say this incident here, they had a goal. Within 25 days they have to reduce the weight. So the sense of urgency, so they had come up with a plan what they have to do. Per day they have to burn 1500 calories, minimum of 5 to 6 hours of workout with a good proper diet. So this is what, okay, that's a time bound goal. It's hard to set deadlines for longer goals, but you can set for your shorter goals. Like that's what
நான் ஒரு மல்டி பில்லியனியர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் கோல். ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் அ வேர்ல்டு ட்ரிப், இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் கோல். அதுக்கு உங்களால் டெட்லைன் செட் பண்ண முடியாது. இட் வில் ஹேப்பன் இன், இட் கேன் பி ஹேப்பன் இன் 5 years, it can be happen in 10 years, but for a shorter goal you can make it. For example, I want to visit Taj Mahal in the next 1 year. I want to visit Rajasthan in the next 5 years or in next 2 years. You can set the deadline and you can work for it. You can save your money, you can earn money. So whatever you can do that. Okay, so always have the deadlines for your shorter goals, but not for the longer goals. Example, to climb a mountain and to reach the top is a big task. இப்போ just imagine, நீங்க வந்து ஒரு ட்ரெக்கிங் போறீங்கன்னு வைங்களேன், அப்படியே அடிவாரத்துல இருந்து அந்த மலையை பாக்குறீங்க, எடுத்தோன்னே போய் மலையோட டாப்புக்கு போயிட முடியுமானா கஷ்டம். அப்ப நீங்க எப்படி போவீங்க? யா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ட்ரீயை பார்ப்பீங்க, அந்த ட்ரீ வரைக்கும் நான் போகணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. From that you will choose another tree and you will walk towards that tree, and from that you will choose another point. அங்க இருந்து ஒரு பாயிண்ட்க்கு நீங்க டிராவல் பண்ணுவீங்க. This is what, ஒரு 100 kilometers நான் டிராவல் பண்ணணும்னா 1 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா போய் I can achieve that 100 kilometer feet. So that's the time bound example. When you set small destination while climbing, you can reach the top. If you are focused to become an achiever, be ready to sacrifice your comfort zone. இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் தான் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதுலயே ரொம்ப கஷ்டமான டாஸ்க். அதுல இருந்து வெளியே வருது. பிகாஸ் everyone is used to be in the comfort zone. They want to achieve big, they want to achieve success, they want to achieve everything, they want to become famous, they want to earn more money. இந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனா they don't like to come out of their room. அவங்க சொந்த ரூமை விட்டு வெளியே வர மாட்டாங்க. So that's the comfort zone. ஒரு கையில ஆண்ட்ராய்டு இருந்தா போதும் அவங்களுக்கு, அதை வச்சே ஒரு நாள் முழுக்க ஓட்டிடுவாங்க. பட் ஜஸ்ட் இமேஜின், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜெஃப் பெசோஸ், பில் கேட்ஸ், எலன் மஸ்க், இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனை கையில் வச்சுட்டு உட்காந்துருப்பாங்களா, இல்லை ஆண்ட்ராய்டு கம்பெனியவே கையில் வச்சுட்டு இருப்பாங்களா? ஸோ திங்க் அபவுட் இட். இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அன் அச்சீவர், ஜஸ்ட் சாக்ரிஃபைஸ் யுவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன். தட்ஸ் த பிக்கெஸ்ட் எனிமி இன் யுவர் லைஃப். And when you achieve your goals, or when you want to achieve your goal, just find an idea, focus and think, implement and succeed. So adukku enna sir na pannanum? Goals are the gateway for your dreams. You must develop your qualities. Qualities must be developed and it must be into your habit and fix it in your subconscious mind. Yes. So pathina, like in my institution, for my students I used to give an activity. Enna activity nu pathina, daily newspaper reading. ஓகேங்களா? அது என்ன டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங்னா, டெய்லி இங்கிலீஷ் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா தே ஹாவ் டு ரீட் அண்ட் தே ஹாவ் டு அப்டேட் மீ த கரண்ட் நியூஸஸ். ஸோ இதனால அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி பில்டிங். பிகாஸ் தே கேன் டெவலப் தேர் கம்யூனிகேஷன், தே கேன் டெவலப் தேர் ஜென்ரல் நாலேஜ், தே கேன் டெவலப் தேர் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ், தே கேன் டெவலப் த கரெக்டிங் தேர் மிஸ்டேக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அவங்களுக்குள்ள நடக்குது. when they do this continuously for a year, they will be a qualityful person with a knowledgeable experiences. So this is what, when you want to achieve your goal, you must have quality. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கடைக்கு போறீங்க அப்படின்னா ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான் வாங்குவீங்க. when you are going for a vegetable market, you will see for the quality the vegetable with a quality. ஓகேங்களா? குவாலிட்டி இல்லாததை நீங்க சூஸ் பண்ணவே மாட்டீங்க. அதே மாதிரி the same society, they want only the quality person. They need only the quality person to come up. So be the quality person. So qualities pathina, it can be developed. ஓகேங்களா? it cannot be brought by someone else. or அது வந்து இன்னொருத்தங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு ஒட்டிக்காது. it's a self development. ஓகேங்களா? so always develop the best qualities in you. ஓகேங்களா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா என்னோட காலேஜ் டேஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றேன். MBA படிக்கும்போது, UG படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா லைக் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கட்டடிச்சுட்டு ஜாலியா போயிடுவாங்க. எனக்கும் கட்டடிக்கணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு. பட் நான் என்ன பண்ணேன்னா கட்டடிக்க மாட்டேன், கிளாஸ்லயே உட்காந்துக்குவேன். ஓகேங்களா? கிளாஸ் நடக்குதோ இல்லையோ கிளாஸ்லயே உட்காந்துப்பேன். ஐ வாஸ் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட். ஸோ அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ யூஸ் டு திங்க், எல்லாரும் போறாங்க, நான் மட்டும் கிளாஸ்ல உட்காந்துருக்கேன், ரொம்ப ஓவரா இருக்கே அப்படின்லாம் நினைச்சேன். பட் I never used to bunk my classes. whether அதுக்காக நீங்க வந்து நான் ரொம்ப படிக்கிற பையன் நினைச்சுக்கோனா, I'm a most average student. ஓகேங்களா? but still I don't like to bunk the classes. I want to be in class. let me see what will happen if I have 100% attendance அப்படிங்கிற ஒரு thought process. ஸோ பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா ஒரு 5 செமஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா I was maintaining 100% attendance. Everyone used to ask me, what is the purpose of having 100% attendance? Nothing is going to be happen. அப்படி இப்படின்னு ஓவராலா சொன்னாங்க. 100% attendance வச்சிருக்காடி உனக்கு என்ன அவார்டு கொடுக்க போறாங்களா அப்படியா இப்படியான்லாம் சொன்னாங்க. பட் வாட் ஹேப்பன்ட் இஸ், in my 5th semester I was
I was been awarded. ஓகேங்களா, எங்க காலேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா லைக் தொடர்ந்து 5 செமஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த காலேஜ்லயே 5 செமஸ்டர்ஸ் 100% அட்டெண்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண ஒரே பர்சன் நானா தான் இருந்திருக்கேன். ஓகேங்களா, அந்த அச்சீவ்மெண்ட் இன்ன வரைக்கும் பீட் பண்ண முடியல. அந்த நெக்ஸ்ட் திங் தே கிஃப்டட் மீ அ புக், விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர். அப்துல் கலாம் சார், அப்துல் கலாம் அவரோட விங்ஸ் ஆஃப் ஃபயர், அக்னி சிறகுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தே கிஃப்டட் மீ தட் புக். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் புக் படிச்சேன்னு சொன்னா அந்த புக்கை தான் நான் படிச்சேன். இப்போ வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஐ ஹவ் ரெட் மோர் தேன் 600 to 700 புக்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கும் மேல போயிடுச்சு. எங்க வீட்டில் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைப்ரரியே இருக்கும் புக்ஸுக்கு. ஸோ தட்ஸ் த இன்சிடென்ட். ஓகேங்களா, தட்ஸ் த ஸ்பார்க். ஸோ don't think that if you are perfect or if you are regular with something, just go with it. ஓகேங்களா, மத்தவங்க சொல்றாங்கன்னு சொல்லி அந்த குவாலிட்டியான ஒரு விஷயத்தை பிரேக் பண்ணிடாதீங்க. டெவலப் தட் இன்னர் குவாலிட்டி பிகாஸ் இட் வில் மேக் யூ சம்திங் பிக். இப்ப நான் ஒரு அச்சீவரா உங்க முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கேன்னா that was the incident. I was regular to my sessions. I maintained my 100% attendance nearly 10 years back, but now it is speaking for me. ஓகேங்களா, this is the difference. Always when you have the quality, just develop it, don't break it. Think global, act unique, be bold, ready to face the challenges with guts. Think out of the box and make things happen. So இது என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் அதிகமா சொல்றது, not only for my students. Whenever the persons I meet, I used to share these things. Always I used to think global. ஓகேங்களா, நல்லா பெருசா திங்க் பண்ணுவேன். அண்ட் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பண்ற விஷயத்த நான் பண்ண மாட்டேன், பட் எல்லாரும் பண்றதையே நான் டிஃப்ரெண்டாகவும் பண்ணி காமிப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் எவ்ரி ஒன் இஸ் ரீடிங் அ புக், ஸோ நானும் அந்த புக்கை ரீட் பண்ணுவேன். த திங் இஸ் அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கும் நான் ப்ரெசென்ட் பண்றதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் காமிப்பேன். ஓகேங்களா, தட்ஸ் வாட். I started my career as an aptitude trainer. I used to train students for aptitude test and reasoning test. So what I found is like every trainer used to teach the aptitude with formula way. They used to teach like a mathematics. But what I did is I created my own tricks. If you believe it or not, ஓகேங்களா, ஆப்டிடியூட்ல மட்டும் எங்கிட்ட 837 ட்ரிக்ஸ் நான் வச்சிருக்கேன். In the past 6 years of my experience, I have created my own aptitude tricks. More than 800 plus tricks நான் வச்சிருக்கேன். என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அதில் தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். நாட் யூசிங் ஃபார்முலா ஒரு இடத்துல கூட யூஸ் பண்ண மாட்டேன். தட்ஸ் த யூனிக் வே. I act unique, I think global, and I am very bold to present my aptitude tricks with my students. That's what created more and more success with ZBank Cairo. And ready to face the challenges with guts. Yeah, எனக்குமே challenges பார்த்தீங்கன்னா take it as a blessings. Challenges is not a hurdle, it's a blessing because God gives the most challenges to the most hard person. For example, like when going get tough, the tough gets going. ஓகேங்களா, லைக் நீங்க போற பாதை கடினமா இருந்துச்சுன்னா கடினமானவங்கனால மட்டும்தான் அதை தாண்டி போக முடியும். ஸோ the God will be watching you, whether you are toughest person or the lightest person. He will give more and more challenges to the toughest person because he has the capability to come up. So be the toughest person with more guts. Those who find the difficulties in the opportunities always loses, but those who find the opportunity in every difficulty achieves. Always be an achiever. ஓகேங்களா, அதாவது லைக் இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம தளபதி விஜய் சொல்லியிருப்பார் 2013ல. ஓகேங்களா, 2014ல சொல்லியிருப்பார், அழகா சொல்லியிருப்பார். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுறவங்க ஜெயிக்கிறாங்க, அந்த கஷ்டத்துலயும் இருக்க வாய்ப்புகளை பாக்குறவங்க வாழ்க்கையவே ஜெயிக்கிறாங்க. The same term, those who find the difficulties in the opportunity always loses, but those who find the opportunity in every difficulties achieves. So this is what, like உங்களை சுத்தி பாத்தீங்கன்னா நிறைய மோட்டிவேஷன் இருக்கு. Take only the positive things. Last thing, prioritize your goals. ஓகேங்களா, how to prioritize. So எப்படி பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கோல்ஸ்? Focus on 3 goals you wish to focus upon. It might include your career, fitness and family. அதாவது லைக் எந்த மாதிரி கோல்ஸை நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணலாம் சார்? நீங்க நிறைய கோல்ஸை பத்தி சொல்றீங்க, நிறைய இருக்குது கோல்ஸ்ல. நான் எந்த கோல்ஸை ஃபர்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 கோல்ஸை சூஸ் பண்ணுங்க. உங்க கெரியர், as a college student, set a best career. ஓகேங்களா, the career will help your family to come up. You can support everyone and create opportunities for everyone. யாரா நீ திட்டுறாங்க மாதிரி இருக்கு. Is that ma'am? Is it right? No sir, I think there is one student Kumara Seturaman submit scolding him sir. Sorry. நான் என்ன ஸ்க்ரோல் பண்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டேன். ஒரு செகண்ட். Sir அது எப்படி சார்? சாரிங்க சார். No problem.
ஆக்சுவலி born and brought up from கோயம்புத்தூர். ஸோ மேட் இன் கோயம்புத்தூர்னாடி கொஞ்சம் குசும்பும் பிளட்ல ஜாஸ்தி இருக்கும், அதனால. ஓகே ஃபைன். ஸோ கெரியர் ஓகேங்களா. ஸோ கெரியர் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் யர் கெரியர். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க நல்லா படி, நல்லா ஜாப் வாங்கு, நல்லா சம்பாதி. சொல்றது ஈஸி, பண்றது கஷ்டம். ஸோ அது எப்படி நம்ம பண்ணலாம்? யூ ஹேவ் டு செட் த கோல்ஸ். லைக் ஃபர்ஸ்ட் 2 செமஸ்டர்ல ஐ வாண்ட் டு ஸ்கோர் 70% அண்ட் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் நான் நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா. அதாவது லைக் நீங்க செமஸ்டர்ஸ்ல வர ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் பாத்தீங்கன்னா புரிஞ்சு படிங்க ஓகேங்களா. மார்க்குக்காக பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லி படிக்காதீங்க, புரிஞ்சு படிங்க ஓகேங்களா. லைக் நீங்க வந்து சென்டம் எடுக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. அந்த சப்ஜெக்ட்ல அந்த சப்ஜெக்ட் பத்தி கேட்டா உங்களுக்கு வந்து அதுல நாலேஜ் இருக்கும், அந்த மாதிரி புரிஞ்சு படிச்சாலே போதும். நெக்ஸ்ட் அந்த ஒவ்வொரு செமஸ்டர்லயும் ஒரு 70-80% நீங்க எய்ம் பண்ணி படிச்சு வாங்கிட்டீங்க. லைக் பாத்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் டு சே திஸ் பிகாஸ் previously I presented a webinar to an engineering college and there was a student ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொன்னார்னா, சார் லைக் அரியர் வச்சாதான் சார் கெத்தா இருக்கும், அப்பதான் சார் ஃபைனல் செமஸ்டர் அந்த அரியர் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கெத்தா வெளியே வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. திருப்பி நான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அவனை பார்த்து சொன்னேன், அது பேர் கெத்து இல்ல வெத்து. பிகாஸ் நீ அரியர் வைக்கிற டைம்ல இன்னொருத்த அந்த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் கெயின் பண்ணிட்டு போவான். நாளைக்கு நீ வந்து ஒரு நல்ல பெட்டர் ஜாப் வாங்கினாலும் ஸ்டில் சம் ஒன் வில் ரீப்ளேஸ் யூ ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கெத்து அப்படி இப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தை பிரேக் பண்ணிருங்க ஓகேங்களா. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டுல இருப்பீங்க. டு பி ஃப்ராங்க் சீரியஸ்லி, ஏன்னா நானும் காலேஜ்குள்ள என்டர் ஆகும்போது ஒரு ஃபேண்டசி வேர்ல்டுல தான் இருந்தேன். காலேஜ் தான் இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும், சீன் காட்டலாம் அப்படி இப்படின்ட்டு, பட் நத்திங், ஈஸியா ஸ்கிரீனை கிழிச்சிட்டு போயிடுவாங்க ஓகேங்களா. ஸோ கெரியரை நீங்க ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க, ஒரு டிகிரி ஹோல்டரா ஆகணும்னா யூ மஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஃபார் யுவர் கெரியர். கெரியர் மஸ்ட் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி ஆஸ் அ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், none other things ஓகேங்களா. develop your talents, prove your talents, excel your talents, make your career best. அதுதான் உங்களோட first goal. Next, fitness and family. Yeah, always stay fit. Go for the right diet, right food choices. ஓகேங்களா. இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்றது, கண்டதை சாப்பிட்றது, கண்ட திங்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆகுறது, அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிருங்க ஓகேங்களா. யாராவது உங்களோட பேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களை இதுக்கு அடிக்ட் ஆகலாம் அதுக்கு அடிக்ட் ஆகலான்னு கூப்பிட்டாங்கன்னா மூக்கிலேயே குத்திருங்க ஓகேங்களா. ஆல்வேஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் ஃபிட்னஸ் ஓகேங்களா. பிகாஸ் வை யூ வாண்ட் டு பி ஃபிட்? If you want to achieve more, fitness speaks a lot okayla, that's why. And last, family. Never ever give up your family okayla, because your family made what you are now. So the family must be always the biggest priority. Okay, நீங்க என்ன கேட்கலாம், did I set a goal for my success or for my business? Sorry to interrupt, sir. No Kumar problem. Sethuraman, so please kindly yes, done. Thank you. Yeah. ஸோ நீங்க திருப்பி எனக்கு கேள்வி கேட்கலாம், இத்தனை பேசுனீங்களா சார், நீங்க என்ன சார் அச்சீவ் பண்ணீங்க? ஏன்னா ஒரு சில பேர் என்னோட ப்ரொஃபைல் கண்டிப்பா படிக்கிறப்போ நிறைய பேர் கவனிச்சிக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா நானும் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறப்போ யாராவது ப்ரொஃபைல் எல்லாம் படிச்சிருந்தாங்க, நான் அப்படியே கவனிக்குவேன். நான் என் ஃப்ரெண்ட் கூட ஜாலியா பேசிட்டு இருப்பேன். அது இது ஆன்லைன் கிளாஸ் நாளைக்கு நம்ம வேற ஏதாவது இதுல கூட பிஸியா இருக்கலாம். பட் லெட் மீ டெல் யூ ஃப்ரம் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எஸ், ஐ செட் மை ஓன் கோல்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டட் சக்சஸ். அது என்னங்கிறது நான் இப்ப காமிக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி லைக் மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்டிவா இருப்பாங்களா மேம்? கொஸ்டின்லாம் கேட்கலாமா? Yes sir, கேளுங்க sir. Yes, sure. Okay, any volunteers, either a boy or a girl? Yes sir, good morning again. Yes, good morning. May I know your name? Sriram sir. Sriram. Okay, Sriram. Okay, சொல்லுங்க ஸ்ரீராம். லைக் எந்த ஏஜ்ல நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? எந்த ஏஜ்க்குள்ள அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? 28. என்ன ஸ்ரீராம்? 28 sir, 28. 28. So எவ்வளவு பெருசா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த அச்சீவ்மெண்ட்? Yeah, like to be a millionaire, like that, from doing business. Doing business, okay. Like you want to start a business at the age of 28, or you want to be a big achiever at the age of 28? Either I want to involve in a big business. That's my goal. Okay. How you will feel if you win 3 national awards at the age of 29? Yeah, it's a very big pride and very honorable. Okay. How you will feel if you win 4 national awards at the age of 30? Yeah, it's additional to the honor, right? Okay. அதுக்கு நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணுமா? Yes sir, sure. Yeah. Thank you, Sriram. So பாத்தீங்கன்னா, yeah, welcome. So
என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன காட்டுறதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ ஷேர் யூ மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் 2010ல பார்த்தீங்கன்னா யூஜி கம்ப்ளீட் பண்ணேன், பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஃப்ரம் கற்பகம் இன்ஜினியரிங். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், பெரிய சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும், சாஃப்ட்வேர் ஜாப் கிடைக்கும் அப்படி இப்படின்னு பயங்கர ட்ரீம்ஸோட தான் வெளியே வந்தேன். பட் த ஃபேக்ட் இஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ் எனக்கு சுத்தமாகவே பேச தெரியாது அந்த டைம்ல. யூஜி முடிச்ச டைம்ல 10 years பேக் ஐ வாஸ் நாட் குட் அட் மை கம்யூனிகேஷன். ஓகேங்களா? இங்கிலீஷ் பேச சொன்னா பாத்தீங்கன்னா ஏ டு Z தவிர வேற இங்கிலீஷ்ல எதுவுமே தெரியாது. டு பி ஃப்ராங்க், just believe me. ஓகேங்களா? I never had a good communication skill. I was very unable to talk with the people who can talk with me in English. I was like ஏதாவது அவங்க இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஏதோ ஹிந்தியில பேசுற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் புரியாத மாதிரி அப்படியே நின்று இருப்பேன். ஸோ தட் வாஸ் மீ பிஃபோர் 10 years. அண்ட் ஒரு இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்றப்போ ஐ குடன்ட் ஈவன் கிளியர் த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட். ஓகேங்களா? லைக் செகண்ட் ரவுண்ட் போனா ஜிடி, அங்க எல்லாரும் பேசுறாங்க, எனக்கு பேச்சே வர மாட்டேங்குது. ஸோ அங்க ஒரு ஹெச்ஆர் கேட்டாரு, 3 years நீ என்ன பண்ண, என்ன படிச்சுட்டு வந்த, 3-4 years நீ என்ன படிச்ச, ஒண்ணுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க, ஹவு கேன் யூ சே தட் யூ ஆர் டிகிரி ஹோல்டர் அப்படின்னு கேட்டாரு. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சட்டையை பிடிச்சு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ லைக் அப்படியே எனக்கு உடஞ்சு போயிட்டேன். ஸோ ஐ தாட் தட் ஐ கேனாட் பிகம் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். பட் ஸ்டில் ஐ டென்ட் கிவ் அப். ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் இன் அ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி. ஸோ எனக்கு தெரியணும் அந்த கம்பெனி எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கீப் ஆன் ஒர்க்கிங். ஒரு 3 months ஒரு கோல் செட் பண்ண. ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு டாக் போல்ட்லி, ஐ வாண்ட் டு டெவலப் மை இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில். இப்படிலாம் ரொம்ப பயங்கரமா ஒரு கோல் செட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ்லாம் போன 2 நாள்ல வெளியே வந்துட்டேன். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பயங்கரமா வெறித்தனமா போவோம். ஒரே நாள்ல வந்து விக்ரமன் சார் படத்துல வர மாதிரி பணக்காரன் ஆகணும்னு நினைச்சு போவோம். அந்த மாதிரி தான் நானும் போனேன். பட் ஃபிளாப் ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் இங்கிலீஷ் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய படிச்சுட்டு இருந்தேன் அந்த டைம்ல. ஓகேங்களா? எப்படியாச்சும் ஏதாவது ஒரு ஜாப் வாங்கணும்னு சொல்லி வித்தின் 3 to 4 months ஐ காட் பிளேஸ்ட் இன் HCL சென்னையில. HCL போனோன்னா ஐடி ஜாபை பார்த்துட்டு ஸ்டில் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்த நாடிக்கு சென்னையிலனால ஐ குடன்ட் ஏபிள் டு ஒர்க். ஸோ ஹெல்த் இஷ்யூ இந்த நாடிக்கு வேற வழி இல்லாம ஐ ஹேவ் டு ரிசைன் மை ஜாப். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஜாப். பட் ஸ்டில் ஐ ரிசைன் மை ஜாப் அண்ட் ஐ கேம் பேக் டு கோயம்புத்தூர். ஸோ ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 8-9 months பாத்தீங்கன்னா சும்மா தான் இருந்த வீட்டுல. ஓகேங்களா? யூஜி முடிச்சுட்டு எனக்கு வேற என்ன பண்றதுனே தெரியாம சும்மாவே வீட்டுல இருந்த ஒரு விஐபியா. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரி ஒன் ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங், யூ ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் யூஜி, யூ வென்ட் டு அ கம்பெனி, ஸ்டில் யூ ஆர் பீயிங் அலோன் அட் ஹோம், வை, எதுக்கு நீ இருக்கிற, சும்மா வீட்டுல சாப்பாடு சாப்பிட்டு சும்மா இருக்கிறியா அப்படின்னு தான் எல்லாரும் கேட்டாங்க. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் 21 at that time. So I was like, I was thinking like, I don't want to work under someone. I want to work myself. I want to give opportunities. So அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் செட் பண்ணி தென் எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, சரி MBA படிச்சா நம்ம பிசினஸ் பண்ணலாம். ஸோ what I did, I chose MBA. So I joined MBA and 2 years பாத்தீங்கன்னா, you believe it or not, MBAல தான் என்னோட டோட்டல் ஸ்கில்ஸ் நான் டெவலப் பண்ணேன். பிகாஸ் நியர்லி 77 பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் லெவல்லையும் ஸ்டேட் லெவல்லையும் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் MBAல நான் பண்ணேன். ஸோ தோஸ் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் மேட் மீ டு கம் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஜ் ஃபியர், டெவலப் மை கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், டெவலப் மை கான்ஃபிடன்ஸ், டெவலப் மை ஸ்கில் பில்டிங். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் நான் சொல்ல வரேன். கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் மேக் யுவர் செல்ஃப் டு அச்சீவ். அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் பிரேக் யுவர் பேரியர். ஓகேங்களா? உங்க முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வால் இருக்கு, ஒரு செவுரு இருக்கு, அந்த செவரை உடச்சு ஏறிங்க. அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க முன்னாடி வருவீங்க தைரியமா. ஸோ 2013 MBA பாஸ்ட் அவுட் ஆகும்போது my staffs, my friends, everyone thought that Balasandil will get a big job. He will go to abroad. அப்படி இப்படின்னு தான் பயங்கரமா எல்லாரும் நினைச்சாங்க. ஓகேங்களா? ஏன் நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். ஏன்னா என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி MBAல கிட்டத்தட்ட 27 பிசினஸ் பிளான் கான்டெஸ்ட்ல பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன். நியர்லி மோர் தேன் 40 அவார்ட்ஸ் கிட்ட நான் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது என்னன்னா லைக் த ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ், செகண்ட் பிரைஸ் அந்த மாதிரி நிறைய செட் பண்ணியிருக்கேன். பிசினஸ் குவிஸ்ல ஜெயிச்சிருக்கேன், பெஸ்ட் மேனேஜர், இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பிரைசஸ் ஜெயிச்சுட்டு வரும். ஸோ எவ்ரி ஒன் தாட் ஹீ கேன் மேக் இட். பட் த திங் இஸ், ஜாபுக்கு போனப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா, தே கேவ் ஒன்லி த மார்க்கெட்டிங் ஜாப். ஏன் தெரியுமா? உனக்கு நல்லா பேச்சு வருது, நீ அதனால நீ மார்க்கெட்டிங்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மார்க்கெட்டிங்ல புஷ் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ 6 months 7 months பாத்தீங்கன்னா I was into a marketing job. I met lot of people. I started this communication skill more, நல்லா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். At the meantime, I was preparing for my UPSC exams. ஓகேங்களா? I want to get a government job. அது வந்து எங்க ஃபேமிலிக்கு உண்டான ப்ரையாரிட்டிஸ். லைக் அவங்க வந்து என்ன ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தாங்கன்னா, நீ கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்க, போதும் பிரைவேட் ஜாப்ல அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ 2013 I was keep on preparing for my UPSC exams as well as I was doing a marketing job for my own satisfaction. Unfortunately, எனக்கு UPSC எக்ஸாம் கிளியர் ஆச்சு 2013ல. I cleared my prelims and mains exams in UPSC. But என்ன ஆகி போச்சுன்னா, I met with an
accident and I lost the opportunity of attending my UPSC exam. I mean UPSC interview. டெல்லியில பாத்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டியில UPSC interview. ஸோ என்னால் அதை அட்டன் பண்ண முடியாம போச்சு. அகெயின் I was jobless. ஏன்னா மார்க்கெட்டிங் ஜாப் நான் விட்டுட்டேன். மெயின்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூ குவாலிஃபை ஆனடிக்கு மார்க்கெட்டிங் ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். Now the big question mark again on my career because I have no job. I lost my opportunity to attend the civil service interview. So what I'm going to do next? Again, I started preparing for bank exams, Reserve Bank of India and insurance exams. திரும்ப government exams கே prepare பண்ணலான்ட்டு bank exams focus பண்ணி 2014ல start பண்ணேன். Then என்னோட ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்லை பார்த்து ஆப்டிடியூட் சால்விங் ஸ்கில்லை பார்த்து ஐ காட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு டூ ஃப்ரீலான்சிங். ஸோ ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணும்போது தான் கோல் செட்டிங்கிறது என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன். த கோல் விச் ஐ வாஸ் செட், த ஃபர்ஸ்ட் கோல் என்ன தெரியுமா என் லைஃப்ல நான் செட் பண்ணது, ஐ வாண்ட் டு ட்ரெயின் மோர் தேன் 50 to 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ சிங்கிள் கிளாஸ் ரூம் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் லாட் ஆஃப் பேங்க் ஆஃபீஸர்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆனா மட்டும் பத்தாது, என்னால 10 பேர் 20 பேர் பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆகணும், 100 பேர் 200 பேர் பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு கோல் செட் பண்ணி ஐ ஸ்டார்டட் கிவிங் ப்ரையாரிட்டி டு தட் கோல். ஐ வாஸ் கீப் ஒர்க்கிங் ஆன் தட். என்னால யாராவது ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆவாங்களா, என்னால யாராவது ஒரு சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர் ஆவாங்களா, அப்படிதான் ஐ ஸ்டார்டட் மை கோல். 2015-16ல பாத்தீங்கன்னா நியர்லி ஐ ஹவ் ட்ரெயின்ட் மோர் தேன் 2000 plus students in the 2 years as a freelancer. So I met lot of students. I have visited nearly more than 20 plus institutions in South India, including Bangalore, Hyderabad, Cochin, Chennai, Palakkad, Coimbatore, Salem, Trichy, Madurai. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல போய் ஃப்ரீலான்சிங் நானே பண்ணேன், வாலண்டியரா போய் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? லைக் 1 ஹவருக்கு எனக்கு 100 rupees 200 rupees தான் கொடுப்பாங்க. அதுதான் என்னோட ஃப்ரீலான்சிங் காசே. ஓகேங்களா? பட் ஐ டென்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் த மணி, ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன் மை கோல். என்னால யாராவது ஒரு 10 பேர் பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆவாங்களா, அவங்க பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆனா பாலா சார்னால தான் நான் பேங்க் ஆஃபீஸர் ஆனேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. That was my ultimate thing. I was keep working until 2016 வரைக்கும். Then எனக்கு இன்னொரு ட்ரீம் வந்துச்சு, நான் ஏன் இப்படி ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன், why cannot I create my own brand அப்படின்னு சொல்லி தான் 2017ல I started my own institute with my previous year experiences. So institute ஸ்டார்ட் பண்ணப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மகிட்ட அட்மிஷனுக்கு வருவாங்க, நம்ம நிறைய பேர்த்த ட்ரெயின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணா மொத்தமே 2 பேர் தான் அட்மிஷன் வந்தாங்க என்கிட்ட. ஓகேங்களா? ஏன்னா என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷனும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ரூம்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஜஸ்ட் ஒரு 10 பேர் அகாமடேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரூம்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஏன்னா என்கிட்ட அப்ப இருந்த ஃப்ரீலான்சிங் பண்ணி நான் சம்பாதிச்ச காசு அவ்வளவுதான். பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஐ வில் நாட் ஆஸ்க் மணி ஃப்ரம் மை பேரண்ட்ஸ், ஐ எம் நாட் ரெடி டு கோ ஃபார் அ லோன் ஃப்ரம் அ பேங்க். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், என்கிட்ட இந்த சின்ன காசை வச்சு ஒரு சின்ன ரூம்ல ஒரு குருவி கூடு மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணதான் ஜி பேங்க் ஆயிரும் at the year 2017. But I had a dream. In the next 2 years, I want to create bank officers. I want to make Z Bank Arrow big update. Same in the year 2019, nearly 12 students from my Z Bank Arrow have achieved the feat. They become insurance officers as well as bank officers. In 2019, இன்னொரு கோல் செட் பண்ணேன். என்னன்னா லைக் ஒரு காலேஜுக்கு நான் விசிட் பண்ணேன். அந்த காலேஜ்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா, யூ ஆர் நாட் அ பிராண்ட், யூ ஆர் நாட் அன் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பிராண்ட், உங்களை விட பெரிய பெரிய பிராண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ வி ஆர் நாட் ரெடி டு கிவ் சான்சஸ் டு யூன்னு ஒரு காலேஜில் சொல்லி, அதாவது என்னன்னா ஒரு ஆப்டிடியூட் ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம்னு சொல்லி அந்த காலேஜுக்குள்ள போனேன். பட் தே ஆர் நாட் ரெடி டு allow me in as because I was not an established brand. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, ஓகே லெட் மீ எஸ்டாப்ளிஷ் மை பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ஒர்க்ட் ஆன் தட் இயர் 2019. என்ன பண்ணனா, ஐ வாண்ட் டு மேக் மை ஜி பேங்க் ஆரோ ஃபேமஸ் இன் த சவுத் இந்தியா. சவுத் இந்தியா லெவல்ல ஜி பேங்க் ஆரோ பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோல் செட் பண்ணேன். பட் வாட் ஹேப்பன், என்னோட வேர்ட்ஸ் கடவுள் கேட்டுச்சோ என்னமோ தெரியல. In 2019, I have won 3 national level education excellence award from New Delhi and Mumbai. ஜி பேங்க் ஆரோ நேஷனல் லெவல்ல பாத்தீங்கன்னா அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணிச்சு. கோயம்புத்தூரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஒரு தமிழனா நார்த்ல போய் நியூ டெல்லிலையும் மும்பைலையும் கோயம்புத்தூரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஜி பேங்க் ஆரோ ரெப்ரசென்ட் பண்ணி ஐ ஒன் தட் அவார்ட். அண்ட் 2020ல பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக், மறுபடியும் லாக்டவுன் வந்தோன்னே totally everyone was collapsed, everything was collapsed. So everyone started saying your institute will go off, that's all, இதுக்கு மேல உனக்கிட்ட பெருசா இல்லை, இனிமே நிறைய பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூட்ஸ் தான் இருக்க போது, நீ இருக்க போறது இல்லை அப்படின்டா நிறைய பேர் அப்பவும் சொன்னாங்க. பட் வாட் ஐ said, yes I can still make it. I started my online classes. ஓகேங்களா, I focus a lot on online classes. Now I'm providing more than 3 to 4 batches per day through online, and still we were active and we were going big. And 2020ல பாத்தீங்கன்னா again I have won the emerging leader award. Make in India campaign, national level Make in India campaign போயிட்டு இருக்கு. அதுல emerging leader award 2020க்கு
we nominated and we won that award. So 4 national level award பாத்தீங்கன்னா நான் 30 years, இப்போ எனக்கு ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 30 years, I have won. So this is what 2015 ல பாத்தீங்கன்னா IBBS probationary officer, RRB exams, regional rural bank and bank exam achiever award. கிட்டத்தட்ட இந்தியன் பேங்க்ல probationary officer பிளேஸ் ஆன, தமிழ்நாடு கிராமின் பேங்க்ல ஸ்கேல் 1 ஆஃபீஸரா பிளேஸ் ஆன. 2016ல பாத்தீங்கன்னா SBIல probationary ஆஃபீஸரா பிளேஸ் ஆன, NICL நேஷனல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் லிமிடெட்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸராகவும் அசோசியேட் கிளர்க்காகவும் நான் பிளேஸ் ஆனேன். இத்தனை கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கி ஐ கேவ் அப் மை ஜாப். எதுக்குன்னா நிறைய பேர் எனக்கு இருக்குன்னு சொன்னா, என்னடா இவ்வளவு பெரிய பேங்க் ஜாப் இன்சூரன்ஸ் ஜாப் வாங்கி விட்டு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு பைத்தியக்காரன் சொன்னாங்க. பட் வாட் ஐ டோல்ட் டு தெம் இஸ், இஃப் ஐ ரிசைன் மை ஜாப் or if I join in a bank job, I'll be one officer. But if I give up my bank job, I can create hundreds and hundreds of officers. Yes, this is happening now. Nearly 30 plus students have cleared bank exams and insurance exams from Z Bank Cairo in the past 2 years. This is what happened. So அன்னைக்கு நான் செட் பண்ண கோல் இன்னைக்கு எனக்கு வேலை செய்யுது. 2017ல என்னோட இன்ஸ்டியூட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் within 2 years we have created and we have lifted nearly 4 national level education excellence award. Sir dumil urraran pathina illa. So this is my first award from Mumbai. I received this award from the great Australian cricketer Brad Hogg and a Marathi actress Mukta Godse. So they have handed over the gift and the shield to me in Mumbai 2019. And in the same year, the Global Choice Awards for Education in Excellence. This was I received this award from the famous Bollywood actor Jackie Shroff. நீங்க பிகில் படத்துல கூட பார்த்திருந்தீங்கன்னா வில்லனா வந்திருப்பார். The same actor. He gave me this award. So he was asking me, ஒரு அந்த இடத்துல இந்த அவார்டு வாங்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா I was just 29. ஓகேங்களா? அந்த இடத்துல எனக்கு கை கொடுத்துட்டு அவர் சொன்னார், at your age I was struggling to become a hero. I was waiting for the opportunity to become a hero, but you are receiving an award அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை என் கையிலேயே கொடுத்தாரு. Still I didn't stop. Last year டிசம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல எஜுகேஷன் எக்ஸலன்ஸ் நியர்லி 7 countries பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதா இன்டர்நேஷனல் எஜுகேஷன் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட், அதாவது சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே. ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்து நம்ம ஜி பேங்கரை மட்டும்தான் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து அவார்ட் வாங்கி காமிச்சிச்சு. ஓகேங்களா? ஐ ரிசீவ் திஸ் அவார்ட் ஃப்ரம் மலைக்கா அரோரா. அண்ட் ஃபைனலி மேக் இன் இந்தியா கேம்பெயின் இந்த இயர், ஓகேங்களா, செப்டம்பர் 2020ல பாத்தீங்கன்னா அகைன் நியூ டெல்லியில இருந்து ஐ ரிசீவ் திஸ் அவார்ட் எமர்ஜிங் லீடர். ஸ்ரீராம் இப்ப இருக்கீங்களா? Yes sir, I'm here. இந்த மாதிரி வரணும்னு ஆசையா இருக்கா? Yes sir, sure. So this is the power of goal setting. Yes. Thank you Sriram. Thank you sir. So this is the power of goal setting. நான் 2013ல செட் பண்ண ஒவ்வொரு கோலும் 2014, 15, 16 ஒவ்வொரு இயர் கோல் செட் பண்ணது, it made me to achieve bigger goals every year. So if you want career guidance or if you want motivation or if you want anything, you just can contact Z Banker or IS Study Circle, and this is my contact number 86106 44583. I'm ready to give guidance support to the students who wants to achieve bigger. Okay, and this is my mail ID zbankaro@gmail.com, and it's my website zbankaro.com. And thank you ma'am, the session is over to you. That's so wonderful. It's really awesome to hear from you, sir. And we're actually proud and we're so much happy to hear from a person from our own soil, Coimbatore. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க எங்களுக்கு எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்க பேசினது, and you are a true role model for how to set a goal in life. And thank you so much for the session. And the students, the floor, I mean, it's open for questions. You all can ask any kind of questions that you wanted to him related to goal setting. Yes, I'm ready. So career goal setting, anything you can ask, I can ready to answer. Question கேக்குறது ரொம்ப easy. வாய்ப்புகள் வந்து எல்லாத்துக்குமே கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு மக்களோட நம்மளுக்கு பேசுறதுக்கு. Okay, when the opportunity is given, I want you guys to unmute and speak, because this is a wonderful platform where we can get connected to with such kind of people. இந்த நேரத்துல நம்ம இந்த மாதிரி மக்களை நம்மளால கூட்டிட்டு வர முடியலன்னா கூட at least virtually we're able to see them. So please make the best use of this.
ask him any kind of questions that you want to. எப்படி goal set பண்றது, how என்ன focus உங்களுக்கு வேணும், any kind of question be it, please ask him, he'll be ready to answer you. Sir, can I ask? Yes, sure. Yes, my first question was how to start speaking out without being dumb. We have to start what we need. We need to know what we need in the field, what we are in. How to think about it. Okay. என்ன கேக்குறீங்கன்னா லைக் எப்படி போல்டா ஒரு விஷயத்த பண்ணணும் அதுதானே? Yes, sir. Yeah. So when you have a courage to do anything, you can build your own confidence. Okay, or if you want to build your own confidence, break out your fear. So to break fear, you must develop your self confidence. Okay, like for Sriram question, self confidence is the only answer. Okay, just don't think what people will think around us. For example, if you want to do something different from the crowd, just do it. Okay, don't think that people will laugh at us, they will comment. Just let them do. அவங்க பண்ணட்டும், அதனால நமக்கு என்ன? You just do what you want. That's the real boldness. ஓகேங்களா? பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா பாத்தீங்கன்னா லைக் நம்ம கல்பனா சாவ்லா. ஓகேங்களா? த லேட் கல்பனா சாவ்லா. ஸோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் சின்ன வயசா இருக்கும்போது she used to watch the sky and she used to say that I will touch the stars one day. அங்க இருக்க எல்லாருமே கல்பனா சாவ்லா பார்த்து சிரிச்சாங்க. பட் she achieved that feat. ஓகேங்களா? அருந்ததி பட்டாச்சாரியா, she was a ex-SBI chairman. ஓகேங்களா? she was a woman. I mean, she's a woman. So அவங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் she used to say that one day I will control the banks அப்படின்னு சொன்னாங்களாமா when she was young. எல்லாரும் சிரிச்சாங்க because when she went for a bank for her personal loan, she was rejected. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா one day I will control all the banks அப்படின்னாங்க. And she became the chairman of SBI nearly for 8 to 10 years. ஓகேங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜோ பிடன் நியூ பிரசிடென்ட், அவங்க வந்து அவங்களை ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் அவங்களுக்கு ஒரு மினிஸ்ட்ரி போஸ்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. திஸ் இஸ் த growth. ஓகேங்களா? ஸோ as a human being, ஓகேங்களா, don't think that we are just a common human being. We are powerful. Each and everyone has a powerful brain and a courageous heart. ஓகேங்களா? So never stop doing what you want or never give up for what you want to achieve. அதுதான் நான் சொல்லுவேன். எது நான் பண்ணாலும் அடுத்தவனை பத்தி நான் திங்க் பண்ணவே மாட்டேன். நான் தைரியமா இறங்கி கலக்குன்னு கலக்கிட்டு வந்துடுவேன். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ம வைக்கிற ரெக்கார்டை பீட் பண்றதுக்கு அவனுக்கு பல வருஷம் எடுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் build your own self confidence. Okay, Sriram. Yes, sir. Thank you. And then the next question is, we can get a lot of compliments from others while doing giving a try for anything. It's either it is a failure or success. We get more feedbacks. While getting feedbacks, how can we go through that and get a mindset towards the goal? Okay, let me tell you a real-time example. The first time, okay, as a stage speaker when I was doing my 12th standard, I presented my first speech on a stage. Okay, so on the first speechல எனக்கு கிடைச்ச feedback என்னன்னா, தயவு செஞ்சு ஸ்டேஜ் மேல ஏறிடாத, மைக்க புடிச்சேனா கையை உடைச்சிருவேன். This is what the feedback I received from my friends and my teachers. ஓகேங்களா? Even some of my teachers used to say that please never go to the stage ma, because you have lot of stage fear. அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஓகேங்களா? So but I didn't give up. I saw that feedback as my motivation. ஓகேங்களா? அதை நான் நெகட்டிவா எடுத்திருந்தேன்னா அவுட் ஆயிருப்பேன். But I saw that as a motivation. Always see the feedback as a motivation, because feedbacks can make you to find what you are and where you are. ஓகேங்களா? ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்குமே ஒரு செஷன் நடத்தினாலோ இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கிளாஸ் எடுத்தாலோ I used to receive feedback, because எனக்கு தெரியும் எந்த இடத்துல எனக்கு ட்ராபேக் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ தட் I can correct myself. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நான் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனாலும் out of 5 I used to receive minimum 4 to 4.5. out of 10 I used to receive 8 to 9. ஓகேங்களா? எனக்கு ஃபுல் மார்க் வராட்டியும் பரவாயில்ல, above 70-80% நான் மார்க் எடுத்துட்டு வருவேன் எந்த ஸ்டேஜுக்கு போனோம். as because இந்த கான்ஃபிடன்ஸ், இப்போ உங்களுக்கு என்னால பதில் சொல்ல முடியுது, இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி பேச முடியுது, இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் எங்க வரும்னா when you see the feedback. So feedback are not just words, it is where you are and how you want to be. Okay va? Yes, sir. Thank you.
Any other There are questions? there are a lot of questions to ask, but specifically I want to know about that whether we have the ideas or goal. It will happen for sure. Just for we are thinking the goals are just for achievers. They are have already achieved some goals. They have the background or something else to push and pull, right? Like that. Okay. Like கோல்ஸ்ங்கிறது நான் பேக்ரவுண்ட் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் தானே, இல்லை அச்சீவர்ஸ் மட்டும் தானே கேட்குறீங்க? ஓகே, இதுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்னோட ஃபேமிலியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, மை மதர் வாஸ் அ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர் அண்ட் மை ஃபாதர் ஹி வாஸ் டூயிங் அ ஸ்மால் பிஸ்னஸ். அவ்வளோதான், ரொம்ப பெரிய பிஸ்னஸ்ல இல்லை. Financially, we had challenges. When I was a child, when I was a kid, our family used to face lot of financial troubles. ஓகேங்களா, டெப்ஸ் அடைக்கிறக்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்கூல் ஃபீஸ்ல எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்ட ஃபேமிலி தான் நாங்களாம். ஓகேங்களா, பட் அதெல்லாம் நான் பார்த்தப்பலாம் I used to think like I want to be financially strong. I want to create success. I want to give opportunities to many people. I want to make understand people about the money and the wealth. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் என்னோட கோல்ஸ்லாம் அப்பவே செட் பண்ணேன். இப்போ 8 வயசு 10 வயசு இருக்கும்போது. ஸோ நான் ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் ஆகும்போதோ, ஒரு MBA கிராஜுவேட் ஆகும்போதோ, ஐ நெவர் ஃபோக்கஸ் ஃபார் த ப்ராஃபிட்ஸ். ஐ யூஸ் டு ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஃபார் மை க்ரோத். ஓகேங்களா, ஸோ நீங்க ஒரு அச்சீவர் ஆகணும்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும்னு இல்லை, கோல் செட் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து ஒரு நம்ம அச்சீவரா இருக்கணுங்கிறது இல்லை. ஓகேங்களா, எல்லாரும் சாதாரண மனுஷங்க தான். பில் கேட்ஸும் பாத்தீங்கன்னா சாதாரண மனுஷனா இருந்துதான் பில் கேட்ஸ் ஆயிருக்காரு. ஜெஃப் பெசாஸும் சாதாரண ஒரு ஆளா இருந்து அவரோட ஐடியாஸ் தான் அவரை பெருசா கிரியேட் பண்ணியிருக்கும். ஸோ this is what I used to say: develop yourself, focus on your self growth, automatically your goals will be achievable. ஓகேங்களா, 30 வயசுல அச்சீவ் பண்ணாட்டியும் பரவாயில்ல, 50 வயசுல மல்டி மில்லியனர் ஆனாலும் வேர்ல்டு உங்களை பத்தி பேசும். ஓகேங்களா, KFC ஓனர் 70 இயர்ஸ்ல தான் அவர் மல்டி மில்லியனரே ஆனார். ஓகேவா, ஸோ there is nothing about age or nothing about background. Just focus on your growth. That's my answer. Yes, sir, thank you. Then we should get more and more negative feedbacks, and Okay. we should not consider about the losses, right? What do you think about the point about the losses, not considering the losses? Losses, there's nothing called a failure, man. Either you win or you gain experience. Okay, so whenever you face a failure, it teaches you the best experience. Whenever you get success, it is just a motivation. ஓகேங்களா, நீங்க 10 சக்சஸ் வாங்குறது பெருசு இல்லை, பட் 1000 தடவை நீங்க தோக்கிறது தான் உண்மையிலேயே பெருசு. பிகாஸ் யூ வில் ஹாவ் thousands and thousands of experiences. ஓகேங்களா, ஸோ நெவர் லுக் ஃபார் த நெகட்டிவ்னஸ் ஆர் நெவர் லுக் ஃபார் த ஃபெயிலியர்ஸ். ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் get the experience and keep doing with the better way. For example, like ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு, I think that அந்த person name மறந்துருச்சு. அந்த proverb என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, when you restart the same thing, you are not starting from the beginning, you are starting with an experience. அதுதான் difference. ஓகேங்களா, whenever you start a same thing with 10 times or 100 times, you are starting with new experiences and you will become an expert. ஓகேங்களா, so failures that makes you an expert. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஒரு 2 கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணிக்கிறேன். சுரேஷ் குமார், how to you developed English knowledge, please tell us, it's very useful to us. Okay, simple ma. If you want to develop your English knowledge, English is just a language, அது மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா 247 ஆல்பபெட்ஸ் இருக்கு, ஆனா இங்கிலீஷ்ல வெறும் 26 ஆல்பபெட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ இங்கிலீஷ் விட தமிழ் 10 மடங்கு பெருசு. பட் ஸ்டில் இங்கிலீஷ் தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம எங்க போனாலும் அது நம்மளை பேச வைக்குது. ஸோ if you want to develop your English knowledge, keep reading English newspapers more, watch English movie with English subtitle, நல்ல இங்கிலீஷ் படமா. ஓகேங்களா, English movies with English subtitle, read more and more English books. ஓகேங்களா, நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மென்டல் ஆட்டிடியூட், அச்சீவர்ஸோட இங்கிலீஷ் புக்ஸ் எல்லாம் படிங்க, இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் எப்பவுமே படிங்க. இந்த 3 விஷயம் திருப்பி பண்றப்ப என்ன ஆகுனா, you can see the new words, you will get the flow of reading skill. English movies with subtitles will make you to listen to the English language, and most importantly, you have to speak with others. ஓகேங்களா, இப்போ நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டதவே நீங்க எங்கிட்ட டைரக்டா கேட்டிருக்கலாம். ஓகேங்களா, நீங்க டைரக்டா கேட்டிருந்தாலே, என்ன நீங்க தப்பா இங்கிலீஷ் பேசினா அர்த்தம் சிரிக்கிறானா, சிரிச்சிட்டு போறான், அவனுக்கு என்ன, சிரிக்கிறவன் ஒரே இடத்துல இருப்பான், வளர்றவன் வளர்ந்துட்டு போய்கிட்டே இருப்பான்.
So you must have that attitude. ஓகேங்களா? நாலாம் பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பேச தெரியாதப்ப தப்பா தான் இங்கிலீஷ்ல கேள்வி கேட்பேன். சிரிச்சிட்டு போ அப்படிம்பேன். Now I can make things to happen. So this is what, if you want to develop, commit mistakes. Mistakes are nothing but your stepping stone. ஓகேங்களா? Commit lot of mistakes. Surely one day you will become an expert. Suresh Kumar, if you want to develop English knowledge, start doing all this. ஓகேங்களா? Talk in English with your friends, teacher. Let them laugh even if you speak in a bad grammar. That doesn't matter. But one day you will become an English professor. Okay, Suresh Kumar. யாரோ ஏன் கத்துனாங்க? சுரேஷ் குமார் தானா? தேங்க்யூ சார். சாரி சார், தம்பி தொல்லை பண்ணிட்டு இருக்கான். சாரி சார். தேங்க்யூ சார். பரவாயில்ல, எல்லாரும் இந்த லாக்டவுன்ல இப்படிதான் நடக்குது. சாரி சார். தென் நவீன், நோ ப்ராப்ளம் மேன். அண்ட் எனக்கு இன்னும் 5 minutes தான் இருக்கு, அதனால நான் குயிக்கா முடிச்சுக்கிறேன். நவீன், ஹவு டு ஸ்டாப் டூயிங் போஸ்ட்போன் ஹேபிட்ஸ்? ஓகே, நல்ல வேலை நவீன் என்னோட ஸ்டூடெண்டா இல்லை. என்னோட ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா மண்டேலேயே கூட்டியிருப்பேன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டது. பிகாஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். So postpone is a very bad habit. Seriously, ஓகேங்களா? Laziness, it's a very bad habit. Like நீங்க ஒரு அச்சீவர் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அந்த விஷயத்த அப்பவே பண்ணிடணும். நவீன் ஆன்லைன்ல இருந்தீங்கன்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐயோ சாரிலாம் கேட்க வேணாம், ஓகேங்களா? சும்மா ஃபனுக்கு தான் சொன்னேன். இப்ப நவீன் ஆன்லைன்ல இருந்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு பயங்கரமா பசிக்குது, ஓகேங்களா? போய் உடனே சாப்பாடு கேட்பீங்களா, இல்ல ஒரு 2-3 மணி நேரம் போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவீங்களா? சொல்லுங்க நவீன். வேற யாராவது சொல்லுங்க. ரொம்ப பசியா இருக்குது. As soon as possible I go and eat, sir. சோ எப்படி நமக்கு ஒரு பசி இருந்துச்சுன்னா உடனே போய் நமக்கு அது முடிக்கணும்னு தோணுது இல்ல? அந்த மாதிரிதான். இப்ப திடீர்னு உங்க முன்னாடி ஒரு புது பைக் ஒண்ணு நிறுத்தி இருக்காங்க, கையில கீயை கொடுத்து ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வாடா தம்பி அப்படிங்கிறாங்க. பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா? Yes sir, definitely sir. டெஃபினெட்லி, சூப்பர். இன்னைக்கு உங்களோட ஃபேவரட் பிளேயரோட ஐபிஎல் மேட்சோ இல்ல ஃபுட்பால் மேட்சோ நடக்குது, ஓகேங்களா? மிஸ் பண்ணிடுவீங்களா? Okay sir. மிஸ் No sir. பண்ணுவீங்களா? சோ இந்த ஆட்டிடியூட எல்லா விஷயத்திலயும் கொண்டு வாங்க. Okay sir. ஓகேங்களா? Do what you love, the laziness will go off. Simple. Okay sir, sure sir, thanks sir. Yeah, okay. So finally, end of the session. இன்னும் எனக்கு நிறைய கொஸ்டின் ஆன்சர் சொல்லணும்னு ஆசை இருக்கு, பட் ஐ ஹேவ் மை அனதர் வெபினார். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா லைக் என்னோட காண்டாக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் ஷேர் பண்ணி இருந்திருப்பேன். அண்ட் ZBAN Cairo, ZDBANCAIRO, ஓகேங்களா? அதுதான் என்னோட இன்ஸ்டியூஷன். கூகுளில் போனீங்கன்னா இன்னும் என்னோட காண்டாக்ட்ஸ், என்னோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும். You can contact me anytime for a career guidance or a self development. I'm ready to support. And கடைசியா ஃபைனலா ஒன்று சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன். என்னைக்குமே அடுத்தவங்க வச்ச டார்கெட்டை தொடணும்னு நினைக்காதீங்க. செட் யுவர் ஓன் டார்கெட் அண்ட் மேக் அதர்ஸ் டு அச்சீவ் இட். நீங்க வச்ச டார்கெட்டை தான் அடுத்தவன் தொடணும்ட்டு ஒர்க் பண்ணுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட் கைஸ், டேக் கேர், தேங்க்யூ. மேம், are you there? Ma'am? Can you hear me, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, sir. It was, yeah. Can you hear me, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. I'm sorry because there is a small network connection problem. Can you hear me, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. Sir, it was really wonderful. I'm sorry because there is a small network connection problem. Yes, sir. Thank you for the session, sir. We are very happy and Yes, so thank you for the session, sir. We are very happy and so. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm very happy to. I mean, thanks for the opportunity. Actually, it's a wonderful opportunity to interact with all the students over here, and they are also have a good experience, and they shared their things and they cleared their doubts, and it was really a wonderful session. And thanks for being with me. And thank you, everyone. All the best for your career. And thank you, ma'am. Stay in touch. Take care, everyone. Sure, sir. Thank Bye. you so much. Yes, sir. Sorry about the interruption. Sir, we will love to bring you in person to college when everything is fine. So definitely you should visit our college and be in person to our students to motivate them, to guide them. And definitely we'll stay in touch as the MBA department of
Ramakrishna Sure, College. I We'll will. definitely be in touch. Thank you so much, It's my sir, for pleasure to joining. visit your And college. there will be a lot more questions from you, but we understand that you have another session right now. Yes, ma'am. Thank you for joining, sir. Thank you so much. And Yes, students, ma'am. we have the RAPO session after this. So kindly wait online. Thank you, everyone. Bye. Take care. Thank you, sir. Thank you. So now I request Dr. Nagaprakash, sir, to say a few words about the induction program, which was conducted for 2 weeks. Over to you, sir. Okay, thank you, Carolyn. A quick recap on the key takeaways of our induction program. On day one, the speaker provided a motivational talk. He gave inputs on the skills in demand today, like cloud computing, AI, sales leadership, blockchain, supply chain optimization, search engine optimization, time management, digital tourism, online marketing, etc. He also spoke on handling pressure situations effectively by breaking the pressure situation in smaller problems or by slicing it by thinking out of the box and by going beyond. On day two, the speaker provided an idea on entrepreneurship through his own venture, kirakadai.com. He also spoke on the importance of involvement in order to be successful in business. Day three, the speaker highlighted the importance of transforming personality. He also conducted a picture quiz to make audience vibrant. Day four, the speaker shared his own experience on being an entrepreneur. He shared the qualities of an entrepreneur. Also, he shared his experience on running food outlets at various locations in Bangalore. Day five, the speaker highlighted the importance of emotional intelligence in day-to-day life. She explained how to handle different emotions in personal life. She also addressed the importance of EQ at home, workplace, and at society. We also had a add-on session on day six. Again, it's on entrepreneurship. Again, on day seven, the speaker explained how games are used in learning process. He highlighted the application areas of games in learning and also explained how various technologies are used in learning. Day eight, the panelists deliberated the current trends in industries during COVID-19 situation. They also highlighted the expectation of companies during COVID-19. They also explained the requirement of hard and soft skills as well as technical skills of new recruits. Day 9, the speaker highlighted the concepts and application areas of design thinking. He explained how ideation and conception results in newer products. He also explained the problem-solving approach for design thinking. Day 10, the speaker highlighted the importance of being mindful in situations. He explained the importance of victory over oneself, that is Jaya, and also being responsible over situations. Day 11, that is today, it was really awesome. The speaker highlighted the importance of setting goals. Also, he explained the concept of setting smart goals and correlation between success and goals. Okay. On behalf of our management, I take this opportunity to thank our principal, Dr. B.L. Shivakumar, our director of MBA, Dr. Bhamini Rajshekharan, and our fellow faculty members, Professor Carolyn, Dr. Marcelin Anita, Dr. Punminakshi, Dr. Rakshya, for their overwhelming support in organizing this event. I also thank each and every one of you for your enthusiastic participation throughout this event. Hope this induction program was a useful learning experience to you, and this learning process would continue in the coming days as well. Happy learning and wish you good luck. Thank you, Carolyn. Thank you, every one of you. Over to you, Carolyn. Thank you, sir. Thank you, sir. That was wonderful. Thank you for your nice words of thank you. Um, and thank you, students, for being in there for the 2 weeks induction program. And this MBA program have a lot to offer you throughout the year. So please make the best use of all the webinars, all the programs that is being conducted through our MBA department. We want you to participate. See, the next time when your name is called out, we request you to unmute and speak because we don't see you in person. So at least virtually, we would like to see you. So it'll be better that if you unmute and speak, be online. Make sure that you are present. Okay, give us that trust that you are carefully attending the classes, the sessions. Okay, so your next class will start by 11:45 and it will be handled by Dr. Marcelina Anita. She will send you the code within few minutes. So we request everyone to join using that code. Please use your college login ID to join the Google Meet.
right? Thank you so much. Thank you, everyone. Have a great day.